This is lecture on Criminal Procedure Code. Already we have seen up to chapter 3 of Criminal Procedure Code, that is the constitution of and powers of the court. Chapter 3 regarding the powers of the court. Before going to class today, chapter 4, I have posted various classes on Evidence Act, Civil Procedure and Criminal Procedure Code in my YouTube channel Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through my previous lectures, you can go to YouTube, in search, give my name Ilango Ramasamy Advocate. You can get all my lectures from my channel and go through it and get benefited. என்னுடைய பெயரின் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்ற பெயரில் ஒரு யூடியூப்பில் ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு செய்தீர்களானால் தேடலில் சென்று அந்த சேனலில் என்னுடைய அனைத்து வகுப்புகளும் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் சாட்சி சட்டம், குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம், உரிமை நடைமுறை சட்டம், பல்வேறு வகுப்புகள் உள்ளது. அதனை பார்த்து பலனடையுங்கள். If you want to subscribe my channel, you can select the word subscribe and you will be selecting that is subscribed. So that is the word appear during the lecture class. So thank you for subscription. Now I am going to take chapter 4. Already we have seen the constitution of the court and the powers of the court. Now CRPC, powers of the investigation officers. Who are the person to take part in investigations? What are the powers of the investigation officers? So in the குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் அத்தியாயம் 4 யாருக்கு காவல்துறையில் அதிகாரம் உள்ளது? superior, powers of superior officer of police. So powers of superior officer, so that is the SHO, station. So அவருடைய அதிகாரம் என்ன என்பதுதான் பார்க்க போகிறோம். So now we are going to see the powers of the police, section 36 onwards. The powers of superior officers of police. Police officer, superior rank to an officer in charge of police station. Who is nowadays the police officer, superior officer is the inspector, is in charge of each and every police station. In certain police station alone, the one inspector is in charge of both stations. In olden days, an inspector is in charge of 3 to 4 police stations, but it was changed. So each and every police station is having separate inspector nowadays. This is why they are creating in order to improve the quality of investigation and also giving the promotions to the all subordinate officer. They are increasing the number of inspectors. So ஒரு காவல் நிலையத்தில் பொறுப்பதிகாரி என்பவர் யார் என்றால் உயர்ந்த பொறுப்பதிகாரி காவல் ஆய்வாளர். May exercise the same power throughout local area. He is allowed to exercise all powers given under the CRPC throughout local area, that is his territory, his boundaries. The station boundary is already fixed by the state government
within the boundaries, within the territory of the police station area, the inspector can exercise the powers given under the CRPC to which they are appointed, may be exercised by such officer within the limits of his station. So, if they are appointed, and also may be exercised by such officer within limits of his station. Any other officer and also can exercise the powers. All the officers. So within the, so that is the object. ஒரு காவல் ஆய்வாளர் அவருடைய காவல் நிலைய எல்லைக்குள் தன்னுடைய அதிகாரத்தை முழுவதும் உபயோகிக்கலாம், மே எக்ஸைஸ் பயன்படுத்தலாம். அந்த ஏரியா முழுவதும், அந்த காவல் நிலைய எல்லை முழுவதும் அவர் அதே போன்று as may be exercised by such officer within the limits of his station. அவருடைய எல்லைக்குள் வேறு இருக்கும் போலீஸ் ஆஃபீஸர்களும் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்த, சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க எல்லாம் அந்த காவல் நிலைய எல்லை வரை அவங்களுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தலாம். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி ரூலிங் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி வெர்சஸ் சுரீந்தர் பால் சிங், AR 1989, Supreme Court, page 811. The same equal to 1989 Criminal Law Journal, page 998. Section 36 of Code does not contain provision similar to UP Police Regulation and Regulation 486(1) and 3. Investigation shall be made by the police officer higher in rank than the officer charged. So that is the ruling. So that not contain the section 39 does not contain the provision. Yeah, they similar to அந்த உத்தரப்பிரதேச காவல் விதி ரெகுலேஷன்ஸ் விதிகளில் கூறுகிறது, இன்வெஸ்டிகேஷன் ஷல் பி மேட். யார் புலனாய்வு செய்ய வேண்டும்? ஆஃபீஸர் ஹையர் ரேங்க் தென் த ஆஃபீஸர் சார்ஜ். ஸோ அந்த அலுவலகத்தில், அந்த காவல் நிலையத்தில் ஹையர் ரேங்க் ஆஃபீஸர் இன் ஹையர் ரேங்க் தென் த ஆஃபீஸர் சார்ஜ். ஸோ அந்த காவல் நிலையத்தில் இருக்கும் உயர் பொறுப்பு அதிகாரியை செய்யலாம் என்பது அந்த இதில் உள்ளது. அது மாதிரி எந்த சட்டம் இதுவும் இந்த 36 இல்லை. ஸோ தட் இஸ் தி ரூலிங். தென் நெக்ஸ்ட், aid to magistrate and the police. So aid to magistrate. So public, whether take part any in the investigation or court too, can help the court. That is the public can help the magistrate or the police officer. Aid to magistrate and the police. ஒரு வேறு நபர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யலாமா? காவல் நிலையக்கும் நீதிபதிகளுக்கும் காவல் அதிகாரிக்கும் உதவிகள் செய்யலாமா என்பதுதான் செக்ஷன் 37 prescribe the public, பொதுமக்கள், when to assist the magistrate and police. So each and every public, each and every people, citizen has to help the police officer and the judges to render the law and order. So the duty of the public, if a person witnessed an occurrence, he has to come and give the evidence. That is the, so they are bound. So the publics and people are bound to help the investigation officer and the judges. So in taking part to maintain the or to in collection of evidence. ஸோ பொதுமக்கள் காவல் அதிகாரிகளுக்கும் நீதிபதிகளுக்கும் உதவியாக இருக்க வேண்டும். சட்டப்படி அது கடமை. ஸோ விட்னஸிங் பிஃபோர் தி கோர்ட்
with regard to occurrence is a bounden duty of each and every citizen. ஸோ ஒரு தன் கண் முன்னால் நேரில் பார்த்த குற்றத்தை பொறுத்து அவர் நீதிமன்றம் சாட்சி அளிக்க வேண்டியது ஒரு தனி மனிதனுடைய கடமையாகும். Then only the law and order can be maintained by the state. So the duty, every person is bound to assist a magistrate, is bound to assist. கடமைப்பட்டவர்கள், நீதிமன்றத்துக்கு உதவ கடமைப்பட்டவர்கள். ஒவ்வொரு மனிதனும் நீதிமன்றத்திற்கு உதவுகிறார். அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரீசனபிளி டிமாண்டிங் இஸ் எய்ட், அவருக்கு எப்பொழுது உதவி கேட்கிறார்களோ, நீதிமன்றமோ அல்லது காவலர்களோ எப்பொழுது உதவி கேட்கிறார்களோ, they are bound to give assistance, உதவி வேண்டும். they are bound to give assistance, aid in taking or preventing escape of any other person whom such a matter authorized to arrest. Suppose a person made a crime in public, he tried to escape from the scene of occurrence. The police officer chasing him. So you simply should not watch. The officer can ask him to rescue. அவரை பிடிங்கள் என்று கூறினால் தனி மனிதர்கள் அவரை பிடித்து காவல் அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். So any person liable to be arrested is trying to escape. Suppose a person hiding and he had committed a major crime. He was under the custody of some person, illegal custody. They harboring the offender. ஒரு குற்றவாளியை பாதுகாப்பது என்பது சட்டப்படி குற்றமாகும். அவ்வாறு ஒருத்தர் பாதுகாப்புடன் வைத்திருக்குமானால் அவரை ஒப்படைக்க சொல்லி நீதிமன்றமோ அந்த காவல் அதிகாரியோ கேட்டால் அவரை ஒப்படைக்க வேண்டும். அவரை கைது செய்வதிலிருந்தோ அவர் தப்பித்து செல்வதிலிருந்தோ தடுக்க ஒவ்வொருவருக்கும் கடமை உண்டு. In prevention and suppression of breach of peace, suppose any party, the police officer, there is a larger crowd, asking them disperse, அனைவரும் உடனே கலைந்து போங்கள். இவ்வாறு கூட்டம் அதிகமானால் பொது அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படும் என்று பிரிந்து செல்ல வேண்டும் என்று உதவிகள் கேட்டால் அவ்வாறு அவர்கள் செல்ல வேண்டும். ஸோ அந்த பொது அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படும் பட்சத்தில், that is the prevention of and suppression of breach of peace. In order to prevent any aid, any help is asked by a police officer to prevent the breach of peace or suppression of, அடக்குவதற்கோ அல்லது அதை தடுப்பதற்கோ உதவி கேட்டால் பொதுமக்களிடம் அவர்கள் அதை செய்ய வேண்டும். ஸோ in prevention of any injury attempted to committed to any railway, canal, telegraph or public property, a person is throwing or damaging the public properties like railway properties and public canals and telegraphic properties, telegraphic authorities, or public properties like building or buses, public property. Nowadays the public property includes private property also. So a person is trying to destroy any of the property, the police officer trying to prevent from causing damage to, so any person is he requested to assist him, they are bound to do it. So these things, whenever assistance is asked from a police officer or magistrate, they have to give assistance to the police officer. And then aid to person other than the officer executing a warrant. This is already section 37 relates to police officer.
Now a person is authorized by the court by giving a warrant. So the warrant can be issued to any party other than the police officer to arrest any person. So warrant should not be always to be issued to the police officer. A third person or an ordinary person can be given warrant, and by using that warrant he may be allowed to arrest any person. That is the law. In some of the check cases, warrant is pending against the accused. Some of the junior advocates or senior advocates are appointed as a officer to arrest an accused against whom warrant is pending. The court can order to an advocate by giving a warrant to arrest a particular accused. That is the mode of execution of warrant. If a police officer is not cooperating, then the court can give a power to an advocate by giving a warrant to arrest an accused under section 138. So this is one of the example. ஒரு தனி மனிதனுக்கு நீதிமன்றம் கைது வாரண்ட் பிடிகட்டளை, நீங்கள் இந்த நபரை நீங்கள் போய் கைது செய்து வாருங்கள் என்று அந்த நபரை பெயர் எழுதி அதிகாரம் வழங்கலாம். நீங்கள் இவரை போய் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துங்கள் என்று ஒரு தனி மனிதனுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு கைது செய்ய பிடிகட்டளை வழங்கலாம். That is the section 38. So according to section 38, an individual other than the police officer can be given warrant to arrest any person whose name is found placed in the warrant. So that is the court can give a direction by issuing a warrant. ஒரு தனி மனிதனுக்கு காவல் அதிகாரி இல்லாத ஒரு நபருக்கு நீதிமன்றம் பிடிகட்டளை கொடுத்து அந்த பிடிகட்டலில் உள்ள நபரை நீங்கள் கைது செய்து வாருங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். That is the section 38. That is the so these are the powers given to court. If any person is badly wanted, court can authorize an individual to arrest a person other than the police officer. That is the so they directly handle over the warrant and directly in execution of warrant. Suppose that person wants any assistance from any person while he is going to arrest a person, he requires any assistance, each and every person. He wants any assistance. Suppose I have come across some of the cases from North India. Advocate commissioners are coming to arrest particular person accused in check cases against whom warrant is pending. They can approach the local police station and with the aid of the police, because the police officer is bound to help them in arresting that particular accused. So they have to produce before the nearest magistrate. So they want to get assistance, whoever it may be, the person can ask assistance. யார் என்னிடம் வேண்டாலும் உதவி கோரி அந்த கைது நடவடிக்கைக்கு யாரிடம் வேணாலும் உதவி கோரினாலும் அவர்கள் செய்ய வேண்டும். வடநாடுகளிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா சில வழக்கறிஞர்கள் வருவாங்க, வாரண்ட் எடுத்துக்கிட்டு வந்து லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் 2 போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை வச்சு 2 போலீஸை கூட அனுப்பிச்சு கைது செய்வதற்கு உதவி செய்யும்படி கேட்டால் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பிரிவின் சாராம்சம். தென் செக்ஷன் 39, பப்ளிக் டு கிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சர்டன் அஃபென்ஸ். பொதுமக்கள் சில குற்றங்கள் நிகழ்ந்தால் அதை குறித்து உடனடியாக தகவல் கொடுக்க வேண்டும். தங்கள் முன்னாடி இந்த குற்றம் நடந்தது, என்னென்ன குற்றங்கள் நடந்தால் உடனடியாக அதை தகவல் கொடுக்க வேண்டும் என்பது செக்ஷன் 39. What are the offense committed? He had knowledge of that
commission of offense is bound to give information to the police and every person aware of the commission or intention of any other person to commit offense punishable under Indian Penal Code, namely the following offenses. I will read each and every offense. ஸோ ஒரு குற்றம் நடந்தாலோ அல்லது ஒரு குற்றம் நடைபெறப் போவது என்று தெரிந்தாலோ கீழ்கண்ட குற்றங்களில் ஏதாவது ஒன்று நடைபெற்றுள்ளது அல்லது நடைபெறப் போகிறது என்று ஒரு நபருக்கு தெரிந்தால் அதை அவர் உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும். அது என்னென்ன குற்றங்கள்? ஃபர்ஸ்ட், தி வேஜிங் தி வார் against the government, section 121 to 126, that is the chapter 6 of the Indian Penal Code. So whatever the offense is to be committed or already committed, இந்த 121 முதல் பிரிவு 126 இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் எந்த குற்றம் நடைபெற்றாலும் அந்த குற்றங்கள் நடைபெறக்குண்டான ஆவணங்கள் செய்யப்பட்டாலும் அது குறித்து தகவல் தெரிந்தால் அதை உடனே நீங்கள் தகவல் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ இதெல்லாம் நாட்டை காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிறத கொடுக்க வேண்டும். அதே போல் அன்லாஃபுல் அசெம்பிளி, ஸோ சாப்டர் 8 ஆஃப் இந்தியன் பேனல் கோட், பொது அமைதிக்கு பங்கம் கூட்டம் கூடினால், தட் இஸ் தி 143, 144, 145, 147, 148. ஸோ இந்த பொது அமைதிக்கு பங்கம் நிறைய பொது இடங்களில் ஒன்று கூடினால் 5 or more person, that is the 143 to 148. So any unlawful assembly is formed, the each and every citizen should give information to the police. அவ்வாறு பொது அமைக்கு பங்கம் விளைவிக்குமாறு 5க்கு மேற்பட்ட நபர்கள் கூடி ஒரு பொது இடத்தில் கூடினால், அது சம்பந்தமாக அவ்வாறு கூடுவதாக இருந்தாலும் கூட போகிறேன் என்று முடிவு செய்திருந்தாலும், எல்லோரும் இப்படி இத்தனை மணிக்கு இங்கே அந்த மாதிரி பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கிறதா முடிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க அல்லது இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை பற்றி தகவல் தெரிந்தால் உடனடியாக நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும். தென் இல்லீகல் கிராட்டிஃபிகேஷன், செக்ஷன் 161 to 165A, லஞ்சம் பெறுகிறார், கையூட்டு பெறுகிறார் என்று யாராவது கையூட்டு பெற முயற்சித்தாலோ அல்லது லஞ்சம், தட் இஸ் தி bribery. ஸோ a person is going to get bribe or he is asking bribe or he is trying to get bribe. If any person is having knowledge of that bribery offenses, illegal gratification, தவறான முறையில் சம்பாதிக்க அரசு அலுவலர்கள் முயற்சித்தால், தவறான கையூட்டுகள் பெற முயற்சித்தால் அதை பற்றி உடனடியாக நீங்கள் தகவல் கொடுக்க வேண்டும். தென் சேஃப்டி, அடல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக்ஸ், கலப்படம் மருந்துகள், கலப்பட உணவுகள் விற்றால், இந்த இடத்தில் கலப்பட உணவுகள் விற்கப்படுகிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி பிளேசஸ் தி அடல்ட்ரேட் ஃபுட்ஸ் ஆர் சோல்டு, ஆர் தீஸ் ஆர் தி பிளேசஸ் they are making illegal drugs, they are going to prepare adulterated foods, they are using the mechanism whatever with regard to adulteration of food and selling of preparation, manufacturing, selling and trying to install preparing the adulteration food and drugs. Whatever the information is received by person, he should inform. So that is the அந்த மாதிரி உணவு கலப்படம், மருந்து கலப்படம் தயாரிக்கிறது, விற்கிறது எங்காச்சும் நடைபெறுதுன்னா அதை சம்பந்தமாக தகவல் இருந்தால் உடனடியாக நீங்கள் தகவல் கொடுக்க வேண்டும். கொலை நடந்தால் கொடுக்க வேண்டும், தட் இஸ் 302, 303, 304 IPC. அதே போன்று கடத்தல், kidnapping offense is committed or going to be committed, you have to inform to the proper officer. And 382,
in order to commit theft, extortion, a person is put under the threat of to get theft, to do theft. திருடுவதற்காக ஒருத்தரை பயமுறுத்தி உங்கள் முன்னால் ஒருவர் செய்து கொண்டிருப்பானால் அதை பற்றி உங்களுக்கு நடைபெற்று அதை பற்றி நீங்கள் உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அதே போன்று ராபரி, த அஃபென்சஸ் அண்டர் செக்ஷன் 392, 393, கொள்ளை அடிப்பதற்கு திட்டமிட்டாலோ அல்லது கொள்ளை நடைபெற்றாலோ அது பற்றி உங்களுக்கு தெரிய வந்தால் யூ ஆர் பவுண்ட் டு கிவ் இன்ஃபர்மேஷன். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி நாலேஜ் வித் ரிகார்ட் டு ராபரி or there is an preparation of plan done by some of the persons, you have to, any preparation or any offense of robbery is committed, you have to inform the same. So 409, misappropriation by public servant. Any public servant, கையாடல், that is misappropriation, criminal misappropriation. அரசு அதிகாரிகள் கையாடல், அரசு பணத்தை கையாடல் செய்தால் அது பற்றி உங்களுக்கு தகவல் தெரிந்தால், அவ்வாறு கையாட முயற்சி செய்கிறார் என்றால் நீங்கள் உடனடியாக அதை தகவல் கொடுக்க வேண்டும். That is then the 409. 431, mischiefs, பொருள்களுக்கு சொத்துக்களுக்கு பங்கம் விளைவித்தல், that is mischief. சொத்தை அடிக்கவோ அதற்கு உண்டான மதிப்பினை குறைப்படுவதற்கு அதை அடிக்கவோ முயற்சி செய்தால் அடிப்பதற்கு உண்டான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுமானால் அது குறித்து தெரிந்தால் யூ ஹாவ் டு இன்ஃபார்ம். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் நாலேஜ் ஆஃப் மிஸ்சீஃப் டு பி கமிட்டட் அகெயின்ஸ்ட் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் தேர் இஸ் எ பிளான் அண்ட் they are committing the mischief in front of you, you are witnessing the doing the act of mischief, you have to inform to the police. If any attempt or preparation or any act is going on, you have to inform. Any mischief with regard to property, if any mischief attempt or preparation and they are committing, these things should be. And likewise 449, 450, house trespass. A person is trying to enter into a house by way of breaking, or a person is planning to break any place and trying to enter into house trespass. So the plan or any person making an attempt, any person is commission is going on, trespass tax is going on. ஸோ வீட்டிற்குள் புகுந்து ஏதாவது குற்றம் செய்வதற்கு முயற்சித்தாலோ அல்லது அது சம்பந்தமாக ஒரு திட்டம் தீட்டினாலோ அல்லது அது நடைபெற்று கொண்டிருந்தாலோ அதை பற்றி உங்களுக்கு தகவல் தெரிந்தால் நீங்கள் அதை தெரிவிக்க வேண்டும். 489, இந்த கள்ள நோட்டு. ஒருவர் கள்ள நோட்டு தயாரித்தாலோ அல்லது தயாரிப்பதற்குண்டான முயற்சிகள் எடுத்தாலோ, ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் வச்சுருக்கிறாரு கள்ள நோட்டு ஜெராக்ஸ் போடுறதுக்கு, அதேமாரி கள்ள நோட்டு தயாரிக்கிறதுக்கு மிஷின் ரெடி பண்ணுறாரு அல்லது தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் மிஷின் வச்சு, அல்லது கள்ள நோட்டை பொதுமக்களுடைய விநியோகம் செய்கிறார். ஸோ தே பர்சன் ஃபேக் கரன்சிஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஆர் தே ஆர் ட்ரைங் டு இன்ஸ்டால் சம் மிஷின்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபேக் கரன்சி and certain persons are using the fake currencies and trying to circulate it in the public general. Any of the information with regard to circulation, preparation or making process, manufacturing process for fake currency is done, you have to inform to the police. These are the, shall in absence of any reasonable excuse. So it should be a reasonable excuse. ஏதாவது தகுந்த காரணம், தெரிவிக்காததற்கு ஏதாவது காரணம் இருக்க வேண்டும். The burden of proving the excuse will lies on the person who is aware. Forthwith information to the nearest magistrate or police officer or commission or intention. So to whom this information should be given? Either to the magistrate. You can straight away write to a judge within the local limits they are going to commit or preparation or intention, or an officer of the police officer you can send. So these are the with regard to commission of offence, you are having any knowledge, the opposite offences or preparation
attempt or whatever or offense is going on, the above such offense, you have to inform immediately to the magistrate or a police officer. நீங்கள் இது பற்றி மேற்கொண்ட குற்றங்கள் செய்வதற்கு ஆயத்தமானாலோ அல்லது முயற்சிகள் செய்து கொண்டிருந்தாலோ அல்லது நடந்து கொண்டிருந்தாலோ மேலே சொன்ன அனைத்து குற்றங்களை பற்றி உங்களுக்கு தகவல் தெரிந்தால் உடனடியாக நீங்கள் அதை நீதிபதிக்கோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட காவல் அதிகாரிக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். அவ்வாறு தெரிவிக்கவில்லை என்பதற்கு தகுந்த காரணம் இருந்தால் நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தெரிவிக்காததற்கு காரணமில்லை என்று காரணம் சரியானதாக இல்லையா என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை உங்களுக்கே உள்ளது. ஸோ this makes harboring the offenders, that is the 201 IPC. If you are aiding any person, then you may be put into trouble of conspirator or abettor or whatever it is, you may be added. So in order to avoid such things, you have to inform it. For the purpose of this, the offense includes any. ஸோ அஃபென்ஸ்னால் இந்தந்த குற்றங்களில் என்னென்ன செய்யினா, an act committed at the place out of India. So if it is, these acts are committed out of India, which constitute an offense if committed in India, that should not be related, they should be committed within India. Some of the person is trying to waging war in foreign countries against the Indian government. If you are having knowledge of that, in this country they are preparing to attack our country, some of the people they are going to intrude. இந்த நாட்டிலிருந்து சில தீவிரவாதிகள் நம்ம நாட்டிற்குள் நுழையப் போகிறார்கள் என்று உங்களுக்கு ஏதாவது சங்கதிகள் வந்தால், வெளிநாடுகளில் சென்றாலும் இந்த குற்றங்கள் வெளிநாடுகளிலிருந்து சென்று, சப்போஸ் a person is making a dollar currency, American dollar in foreign and allowed to circulate it within the India, because dollar exchange is nowadays taking place in India. A fake dollar currency is prepared in outside and it is to be circulated to be in India. இந்தியாவுக்குள்ளார ஒரு வெளிநாட்டு கரன்சியை மோசடியாக தயாரித்து இந்தியாவுக்குள் அனுப்பி அதை மாற்ற முயற்சி செய்கிறார்கள் என்று தெரிந்தாலும் கூட you are bound to inform. So this is one of the example. This is then next section, one of the ruling, Rakesh Kumar Singh versus State of Assam, 2003 Criminal Law Journal, 32/6, 3206 page, where a girl who had interested when her elder sister being murdered at hands of her brother-in-law was arrested immediately as a co-accused, has constitutional right to remain silent. So you think already what I stated is held by the Supreme. A girl who has interested, ஒரு பெண்ணுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்க, when her elder sister being murdered at the hands of her brother-in-law, அவருடைய brother-in-law வினால் அவருடைய சகோதரி கொலை செய்யப்படுகிறாள். தன்னுடைய சொந்த சகோதரியை வீட்டுக்காரரே கொலை செய்கிறாரு. இந்த பிள்ளை அதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது. and was arrested immediately as co-accused, remained to silent. அந்த குற்றத்தை அவர் தடுக்கவில்லை. அவங்க அக்காவை கொலை பண்ணுறது அந்த பொண்ணு தடுக்கலை. அவர் கொலை பண்ணுற வரைக்கும் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்து சைலண்டாக இருந்தது. தட் இஸ் தி omission. Already I have stated, act or omission. This girl is not trying to rescue that sister. அந்த சகோதரியை காப்பாற்ற முயலாமல் தன்னுடைய
அவருடைய கணவரை கொல்லுவதற்கு வேடிக்கை பார்த்து நின்று கொண்டிருந்தார். அதனால் constitutional remained silent. Immediately was arrested immediately as a co-accused as remained silent. தைலண்டாக இருந்ததற்கும் கைது செய்யப்பட்டார் அப்படி என்று அந்த தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ தட் இஸ் தி சைலண்ட்டாக இருந்தால் ஏன் சைலண்ட்டாக இருந்தான்னு ஹி ஹேஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் இன் தி கோர்ட். ஒய் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு சப்போஸ் he may be threatened by that brother-in-law. So I am not able to rescue my sister. She has to explain. So then the section 40, duty officer employed in connection with the affairs of village to make certain report. So this is with regard to VOs. So the VOs, so section 40. Section 40 we can see now. Every officer employed in connection with the affairs of village, that is the VO, கிராம நிர்வாக அதிகாரிகள், அவர் அந்த கிராமத்தை நிர்வகிக்கிறதுக்காக எவரி ஆஃபீஸர் இன் கனெக்ஷன் வித் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் வில்லேஜ், ஒரு வில்லேஜை நிர்வகிப்பதற்காக அமர்த்தப்படுவதான் VAOs. Village administrative officer is appointed to look after the affairs of the village. That is, கிராம நிர்வாகர்கள் என்று ஒரு கிராமத்தை நிர்வாகம் செய்வதற்காக அரசினால் பணியமர்த்தப்படுகிறவர். ஒவ்வொருவரும் எவரி பர்சன் ரிசைடிங் இன் த வில்லேஜ், அந்த கிராமத்தில் குடியிருக்கும் அனைத்து நபர்களும், அஃபேர்ஸ் ஆஃப் வில்லேஜ் அந்த அலுவலர் மற்றும் அந்த கிராமத்தில் குடியிருக்கும் அனைத்து நபர்களும் shall forthwith communicate to the nearest magistrate or officer in charge whichever near any information which may possess in respecting. ஸோ அந்த நிர்வாக அதிகாரியோ கிராம நிர்வாக the village administrative officer or public residing within that village is having any knowledge about the following things. ஒரு வில்லேஜுக்குள் என்னென்ன நடைபெறப் போகிறது என்பது அவர்களுக்கு தெரிய வந்தால் they are bound to inform what are the things came to the knowledge of them. The following things, what are the following things we are going to read. The 6 things are there. So if anything happened within the village, either the VO or the villagers of that particular village is bound to inform to the police officer or the magistrate what are the things are going on, the following with regard to the following things. கீழ்கண்ட சங்கதிகள் ஏதாவது செய்திகள் அந்த ஒரு வில்லேஜ் எல்லைக்குள், அந்த கிராம எல்லைக்குள் நடைபெறுகிறது, அது என்னென்னங்கிறது பின்னால் பார்க்க போகிற ஒரு 6 வகைகள் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த 6 வகை ஏதாவது ஒன்று நடைபெற்றால் அந்த கிராமத்தில் வசிக்கும் மக்களோ அல்லது அந்த கிராம அலுவலகரோ அப்போ அருகாமையில் இருக்கும் நீதிபதிக்கோ அல்லது அருகாமையில் இருக்கும் காவல் அதிகாரிக்கு தகவல் கொடுக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ஆப்ளிகேஷன். அதை பற்றி தகவல் கொடுக்க வேண்டும். அது என்னென்ன, the what are the things they are bound to inform. So that is the 6 things are there. Permanent temporary residence of notorious receiver vendor of stolen property in near such a village. A person within the limits of that village used to receive stolen properties. Notorious receiver, he used to receiver or vendor of stolen property. So he is purchasing some cars, stolen cars. He is purchasing some 2-wheelers. He is selling the stolen property, 2-wheelers. He is selling the stolen cars. Likewise, he is selling some jewels that he is receiving stolen jewels and he is selling stolen jewels. இந்த மாதிரி திருட்டு பொருள்களை வாங்கினாலோ
அல்லது விற்றாலோ ஒரு கிராம எல்லைக்குள் யார் செய்கிறார்களோ அதை பற்றி தகவல் செய்து கொண்டிருந்தாலோ அல்லது வாங்கினாலோ அல்லது அவ்வாறு நடந்தாலோ. ஸோ எனிதிங் ஹேப்பன் a person who is dealing with the stolen property either by a receiver or seller of the stolen property, that should be informed to the police officer or to the magistrate. திருட்டு பொருளை வாங்குவோர் அல்லது விற்பவராக அந்த கிராம எல்லைக்குள் இருக்கும் நபர்களை பற்றி தகவல் தெரிந்தால் அதை உடனடியாக அந்த காவல் நிலைய அதிகாரிக்கோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அந்த வில்லேஜினுடைய நீதிபதி, எந்த அருகாமையில் இருக்கும் நீதிபதிக்கோ அதை பற்றி தகவல் கொடுக்க வேண்டும். They are bound to send the information. That is the that. Then second thing, to restore any place within or passage through such a village, any person who reasonably suspect that to be thug or robber, escaped convict, proclaimed offenders. Suppose a place is used to for what are the things, a person of thugs, கொலை செய்து கொள்ளையடிக்கும் நபர்கள், அது கொள்ளை செய்யும் ராபரர்ஸ். a person committed the murder with robbery is called thug. So a person used to kill a person to rob anything from that person, he is called as thug. So any person making an attempt to do thug, a person is residing as a thug within the village, or any robber used to rob wherever and outside or inside the village, he is residing in the particular village, or escaped convict, a person is convicted and he is come out from the legal custody, so he escaped from jail and he is residing within that particular village, or proclaimed offenders, or the certain persons தலைமறைவு எதிரி, ஸோ அறிவிக்கப்பட்ட எதிரிகள் proclaimed offenders. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீரப்பன்லாம் வந்து proclaimed offenders. ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது the persons within the categories of thug, robber, escaped convict or proclaimed offenders, any of these persons, any person resort to any place within the village, they are used to reside, they are using any place in particular village, they are residing and hiding there, the passage through which such a person knows reasonably suspects. So these are the persons that are using this place in the particular village, you have to inform the same. ஒரு கொள்ளையடிப்பவரோ, ஒரு கொள்ளையடிப்பதற்கு கொலை செய்யும் நபர்களோ, அல்லது தண்டனை பெற்ற கைதி வெளியேறி தப்பித்து வந்து பின்னிட்டோ, அல்லது அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளோ ஒரு கிராம எல்லை பகுதிக்குள் இருப்பார் அல்லது என்று சந்தேகம் ஏதாவது வந்தால், அதை பற்றி தகவல் வந்தால் அதை அந்த காவல் அதிகாரிக்கோ அல்லது நடுவருக்கோ தகவல் கொடுக்க வேண்டும். தென் ஸோ த ஃபாலோயிங் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ், கீழ்கண்ட குற்றங்களை ஏதாவது நடப்பதற்கோ நடத்தினாலோ அல்லது நடப்பதற்கோ, எனி அட்டெம்ப்ட் ஆர் எனி இன்டென்ஸ் டு கமிட் சச் அன் அஃபென்ஸ், தட் இஸ் தி அன்லாஃபுல் அசம்பிளி, த அஃபென்சஸ் 143, 144, 145, 147, 148. ஸோ அன்லாஃபுல் அசம்பிளி கோயிங் டு பி happened, they are preparing to assemble, they are doing, now they are assembled as unlawful assembly. So within the village, a non-bailable offense punishable under. ஸோ இந்த குற்றங்களை செய்வதற்கு முயற்சி செய்தாலோ அல்லது செய்து கொண்டிருந்தாலோ அதை பற்றி தகவல் இருந்தால் உடனடியாக தகவல் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ அக்கரன்ஸ் in or near such a village any sudden and unnatural death, ஸோ சந்தேக மரணம், ஒரு ஒருவர் ஒரு இறந்த நபர் இறந்து கிடக்கிறார், அவருடைய மரணத்தில் ஏதாவது ஒரு வெட்டுக்காயம் அல்லது கொலை செய்யப்பட்டாலோ அல்லது ஏதாவது முறையில்
அவருக்கு மரணம் இயற்கையாக நடந்தால் ஒன்று கவலை இல்லை. இயற்கைக்கு முரணாக நடந்துள்ளதாக ஏதாவது தெரிய வந்தால், ஒருவருடைய மரணம் சந்தேகத்துக்குள்ள மாதிரி நடந்திருந்தால், அதை பற்றி தகவல் தெரிந்தால் they are bound to inform, which leads to reasonable suspicious death occurred. Disparity so and the second leads suspicious non-bail offense committed in respect of such person. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது கொலை செய்ய முயற்சித்தாலோ, ஒருவருடைய மரணம் death happened under suspicious unnatural deaths. Suppose a person, a body is laying, there is a suspicious circumstance. It is not natural death, it is unnatural death. So you are knowing that there is a body is living. That is the usual procedure. VO is giving information to the police when a body is laying in a particular place. That is the bounden duty of the village officer. So a village officer, after knowing that a dead body is found, his death is not natural, it is unnatural death, he is bound to inform to the police. Likewise, ordinary citizens, public of that village is bound to inform the same to the police officer or magistrate. Then the offences, what are the offences? 231 to 238 and 302, 304, 382, 392, already what we said, the above set offences in the previous section. So these things to be committed or any plan or is going on, the information received you have to inform. Any matter likely to affect maintenance of order, prevention of crime or safety or property, which is a district magistrate by general or special order made in the previous sanction of the gas directorate to him communicate the information. So district magistrate can pass an order. If anything happened, you are bound to inform. Any circular is made in order to maintain the, இப்போ வந்து நம்ம ஊரில் ஊரடங்கு உத்தரவுன்னு போடுறாங்க, ஊரடங்கு உத்தரவு. ஸோ law and order, maintain the order of prevention of crime. குற்றங்கள் நடைபெறுவதை தடுப்பதற்கு law and order, that is 144, அந்த மாதிரி போடுறாங்க. ஊரடங்கு உத்தரவு, சில இதெல்லாம் குற்றம் நடைபெறணும் உடனே ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஜென்ரல் இனி order is made, special order is made, DSP used to give 144. Likewise, collector can give 144, and as per the state government, they can impose curfews. So, if any information is received with regard to the same, the safety and prevention of crime, maintenance of order, ஸோ law and order, சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பதற்கும் குற்றங்கள் நடைபெறாமல் இருக்கவோ, பாதுகாப்பு கருதியோ, சொத்துக்களுக்கு தனி மனிதனுக்கு பாதுகாப்பு கருதியோ அல்லது சொத்துக்களுக்கு பாதுகாப்பு கருதியோ ஏதாவது ஊரடங்கு உத்தரவுகள் போட்டிருந்தால், அப்பொழுது if anything is likely to be happen, they are bound to inform the same. So these are the particulars. So in this case, village include village lands. கிராமம் என்றால்னா அந்த village land முழுவதும். Then what is the meaning of proclaimed offenders? It includes any person proclaimed offender by any court or authorized in any territory in India to which court does not extend. So a person is proclaimed is by an order of the court or authority in any territory in India to which this court does not extend in respect of any committed. Even though in Indian territory like Jammu and Kashmir, that is this code is not applicable. In respect of its committed territory, there would be an offence punishable in the nature of Indian Penal Code 302, whatever it is, 302,
382, 392, 402, 435, 436, 449, 450, 450. So that is the call would be an offence punishable that extent. So they are declared as proclaimed offenders. The word officer employed in connection with the affairs of village means member of panchayat of village. So a panchayat of village includes headman, that is the panchayat president, and also VOOs, every officer so appointed perform the function of any administration of village. So whoever take part in the administration of village, கிராமத்தை நிர்வகிப்பதற்கு யார் யார் பங்கு கொள்கிறார்களோ அவர் அனைத்தும், விஓ மட்டும் இல்லை, பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட்டு அவரும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்க, அவரும் அந்த ஆஃபீஸர் எம்ப்ளாய்டுன்னு கிடைச்சிதார். இஸ் மெம்பர் ஆஃப் பஞ்சாயத் வில்லேஜ். ஸோ கவுன்சிலர் is also a officer within the meaning of section 40. So that is VOO officer. These are the judicial confession made to officer by accused inadmissible. Extrajudicial confession. A confession which is not made to any judicial magistrate or the police, but it is made to a VOO. That is called extrajudicial. It is not judicial confession means, already I have stated, it is confession given to judicial officer under section 164. A police confession means the police officer obtains any confession from the accused during the investigation or before, whatever it is. A police officer obtaining, that is called confession. Then a confession given to police officer. But other than these two people, any confession is given to any third person. So ordinary citizen, likewise a village VOO, if any person appearing before the VOO and gave a confession, that is called extrajudicial confession. That is by the accused is inadmissible. That kind of admission is inadmissible. A person giving a confession to a village officer is inadmissible. That is, அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. That is Sivakumar vs. State, 2006 Criminal Law Journal, 536 Supreme Court. So High Court quashed the charge if material placed were found to insufficient primage and held such a version was premature. So High Court can quash the charge if material placed. This is how far this ruling is relating this case that is was reported. So these are the fundamental things with regard to this chapter. So chapter 4 is over. With this I conclude my class. So next class, arrest of person. Thank you for watching my class.